Ngày hôm nay Quốc Văn rất là hân hạnh được cùng với lại những người bạn, những người thân hữu của Dan Simons. Nếu quý vị nghe lần đầu không biết Dan Simons là ai thì hiện giờ là ông là một người bạn người Mỹ tại thành phố Houston đang tranh cử chức vụ District Attorney của Harris County. District Attorney mình gọi là biện lý, tức là một người mà chuyên truy tố những tội phạm và đưa ra tòa để mà tòa xét xử. Thì phía bên cảnh sát có thể là bắt những tội phạm và phía bên tư pháp họ sẽ xét xử. Hiện nay đó, cái vấn đề tại thành phố Houston đó, là tội phạm, nhất là cướp bóc, giật đồ, cũng như là cái tình trạng mất an ninh cho thành phố Houston nói chung, Harris County, cũng như là những khu vực làm ăn của người Á Châu, trong đó người Việt Nam chúng ta nói riêng là rất là tệ. Thành thử ra đó, Dan Simons kỳ này có một cái niềm uất ức và muốn làm cái gì đó để thay đổi cái tình trạng an ninh tệ hại hiện nay trong thành phố chúng ta. Of why you want to run for district attorney for this election? Well, first off, thank you very much for having me, and it is a pleasure and a privilege to be here amongst in the community as well. So, growing up homeless and in foster care, I didn't have a whole lot of options in life. I moved in with friends that I had met through the Salvation Army just to give the opportunity to be the first to graduate high school in my family's history. At 18 years old, I joined the military because I had no other choice. And kids like me coming from that background, there wasn't a whole lot of options. I joined the military and I wanted to be a cop. The reason I wanted to be a cop is because, you see, violent predators prey on the poor, the weak, and the vulnerable, and I was not spared as a child. Between the ages of 8 years old and 15, I was a child. I was a victim that nobody gave me a voice. Nobody was there for me when I needed them. Nobody was there to listen to me, and I never want victims to ever feel that way. I went into business for myself, and I later on decided I wanted to go to college. Here locally. I went to Sam Houston State University, where I graduated #1 out of 1,108 students. I went to Thurgood Marshall School of Law here in Houston, graduated magna cum laude, I passed the bar, and now I'm running to be the first Thurgood Marshall Texas Southern University District Attorney in Harris County history. I also have a master's in tax law at University of Houston. I've been a former prosecutor for Harris County. It was a privilege serving my community as a prosecutor, and now I've been doing criminal defense for the past 8 years. But my dream has always been to be able to be district attorney. And in fact, if you look at my name, you'll see DA Dan. I mean, it's in my initials, DA. What I want to do is restore balance to Harris County and protect our entire community. And our minority communities, our Asian communities, Vietnamese communities, the communities, black communities, and the Hispanic communities are all being threatened by the revolving door of the bond issue down there at Harris County, the revolving door of the catch and release where somebody would commit a crime and they're right back out on the streets the next day, right back in the community. And we can fix that, and we can do this together. So there's a little bit about me and a little bit about what we can do together. And you ask about my vision for Harris County. What I'd like to do is, first, I got to restore accountability to these people that are out on bond. We got to hold people accountable for their actions, because if we don't, they'll just keep out and reoffending. And the communities that are affected the most are communities like this in the Vietnamese community. And I want to make sure the district attorney's office is involved in the community.
I want to protect your businesses. I've been in business for over 16 years running my own business. I know what it means to get up, go to work, and to have somebody take advantage of that. I want to make sure it doesn't happen. And I know that I'm the Republican nominee for Harris County District Attorney, but I'm running to be the Harris County District Attorney, not for one party, not for one elite group. It's to represent everybody equally and fairly. And that's what I want to restore to Harris County as well, that everybody out there, and especially in this community, you feel safe to go to work, you feel safe for your children to go to school and play, and you feel safe to be at home. We can restore this and we can fix this, and having an independent district attorney's office is the key, and I will deliver that to make this a safer place for you to live, work, and play. I went into the DA's office with 12 years of business experience, military experience, and a lifetime of adversity to overcome. It's a little different for me. Most prosecutors tried 20 cases in 3 years. I tried over 70. I'm a workhorse. This is what I do, and this is what it takes to win back Harris County, somebody that's actually going to go in there and do the job. I've been doing criminal defense for the last 8 years. I love what I do. I have a fantastic practice. You can call me and I can tell you what's going to happen to your case before you get off the phone. I love what I do. I'm willing to risk all that because, you see, I'm not putting just my money into this. I actually put another $30,000 on top of $15,000 just to show you how committed I am to work for you, that I'm willing to invest in me. And people ask me, Dan, why are you willing to risk everything? Because if I lose, I stand to lose my practice too. These people down there are vindictive. They're not going to let me keep my criminal defensive practice if they own the judges and the DA's office. But it's worth it for me, because sometimes good people have to stand up and do the right thing, even if it's not in your own best interest. I can make a safer place for you to work, a safer place for you to live, and a safer place for your children to grow and go to school. And I can deliver that to you. I just need the opportunity. This is why I'm running for Harris County District Attorney. I don't care about party lines. I might be on the Republican ticket, but the DA's office needs to be independent of all politics. We need to take that out, so we're doing our job, following the law, holding people accountable. We know when there's a time to be compassionate and when a time not to be. But for me, I have empathy for victims, and victims first, period. I want to stop the criminals that prey on your community and your businesses and basically terrorizing you. I want to build trust with the DA's office and law enforcement, so when you call the law enforcement, they can trust the DA's office to do the right job for you. I can do this from day one, and I promise you, I will give you a DA's office you can be very proud of, where we set the standard for the entire country, and we can do it without politics. So I do thank you very much for giving me the opportunity to talk to you tonight, and all your support. This is fantastic. I promise you, I will do the best I can, and we have a great chance of winning in November. And before I go, I'll tell you how. When I first started, people said this is unwinnable. They clearly haven't been looking at my background, because there's nothing I can't accomplish. July rolls around and I find out me and my opponent are tied. We also are close in funds. We just had our filings yesterday. We're actually ahead of my opponent in money right now. We have outraised and have money in the bank. We're doing everything right. I'm reaching across the aisle into the Black communities, Hispanic communities, into your community. The entire Republican Party's charged up. I'm going after independents, and where I've been is on the independent, moderate Republican line the entire time. I'm a DA that represents everybody in Harris County, not just one party, and that's how we're going to win. And right now, I can tell you, we're so close. Just put my message out there that I'm relatable to everybody and that I can relate to you. And I'm also going to work for you, and we're going to win this. Thank you very much for your time. Please vote for Dan Simons as Harris County District Attorney. And with all his promise, we make sure he will be elected. Tell us what stands out between the difference between you and your opponent. Well, my opponent went to the New York Times and made the comment that he sees himself as the Texas version of Philadelphia and Chicago, that he will divert all shoplifting and drug cases. This was tried in San Francisco and in Portland. It didn't work.
In fact, businesses left in mass numbers from San Francisco. You can't even get insurance on your business in California right now. You cannot do that. We need to persuade businesses to want to come to Harris County, that they can have a district attorney they trust that will protect their business, their assets, and their employees. That is one of the biggest difference. Now, when I said empathy for victims, my opponent's out there talking about empathy for criminals and the criminal justice system. If you want to be a defense attorney, go be a defense attorney. Don't be a prosecutor. Right now, Harris County and our commissioner's court is embarrassing everybody. They're spending $71 million on public defense and another $60 million on court-appointed attorneys. That's $130 million they're spending to defend criminals in Harris County. They're spending only $115 million to prosecute them. We're actually spending more money to defend people offending Harris County and making new victims than we are prosecuting them. We have to stop that, and we can stop it with this race here. So thank you very much. I really will make a difference for you. Vietnamese community here, pretty much this is the heart of the Vietnamese community, the Bel Air area. Unfortunately, we were known for the area that car broken into, purse snatching. If you become a district attorney in the Harris County, is this what are you planning to do with this particular area that all the Vietnamese, the visiting Houston on social media is known for? If you come to Houston, don't leave anything in your car. Your car is going to get broken into right away. Yeah, what would you do if you become a district attorney, and what are you going to do to help the Vietnamese community here in Bel Air, especially? I want to make and send a message that if you're going to commit any crime in Harris County, and I'm not talking about the marijuana cases. I get it. There are some states that are legalizing the low level. I'm not talking about that, but I'm talking about theft cases, because theft cases start off, maybe they come in and steal a candy bar, but then they come in and steal something else. They steal your purse, they steal your car. It escalates. If we stop it low, maybe they never become a felony and terrorize our community future. So you have to hold people accountable for all crimes, and that's what we can do here in Harris County. I will do that. I will be accepting those charges, because the DA's office sets the standard, and if we don't accept the charges, they can remove me. So that's exactly what I plan to do. We send a clear message that if somebody breaks into your car, you're going to be prosecuted. You're probably going to go to jail. And if we do a soft on crime approach, you're going to have continuing what you see, and it's going to get worse. So I promise you that I will make that happen, and that we hold all people accountable, especially in our minority communities, because you guys are plagued the most. Our people committing crimes, I see a lot coming from Bel Air, and it's sad, and you should not live in fear. I want to take that fear away. Ông có nói là vấn đề là bên đảng Dân Chủ đó, đứng dưới cái sự ủng hộ của ông tỷ phú gọi là phe cánh tả đó, của ông George Soros đó, ông bỏ hàng trăm triệu Mỹ Kim vào để cho những cái gọi là những cái quần hạt, để biến quần hạt từ màu đỏ sang màu xanh đó. Thì cho nên ông cho rất nhiều tiền để đưa những cái ứng cử viên mà của đảng Dân Chủ ra để đánh bại những cái ứng cử viên của đảng Cộng Hòa. Cho nên chúng ta khi mà đi bầu đó thì xin quý vị phải bầu không có dừng tại ông Trump. Vì quý vị yêu mến Tổng thống Trump thì bầu không có, mùa bầu cử này general election không phải là chỉ có bầu cử tổng thống, phó tổng thống thôi, mà còn là dân biểu quốc hội hoặc là thượng nghị sĩ nữa, thưa quý vị. Ông Ted Cruz của đảng Cộng Hòa. Cho nên quý vị không có dừng tại là ở gọi là liên bang, mà nên bầu cho đến từ đầu đến cuối luôn, ngày 5 tháng 11. Và quý vị đừng có chờ đến cái ngày chót, lỡ cái ngày đó mưa gió bão bùng, tuyết rơi thì chắc là hoặc là trong nhà mà quý vị bận không có đi được, thì cho nên chúng ta nên bầu sớm đi. Rồi bởi vì đảng Dân Chủ họ họ rất giỏi, phải khen là họ giỏi về cái vấn đề đi bầu sớm. Vâng, cho nên nếu mà bầu sớm á, thì đảng Dân Chủ rất là lợi. Cho nên chúng ta phải đánh lại bằng cách họ làm được thì chúng ta làm được. Đây là một thành phố lớn quý vị, thành phố lớn, nhưng mà tình trạng an ninh ngày hôm nay đó nó rất là tệ. Thấy đó, bạn bè mình đi shopping về bị giật bóp, rồi đi về nhà bị người ta theo, người ta cướp tới nhà. Và những câu chuyện đó mình thấy nó không được ổn.
ngay cả giờ này Văn không biết là tối nay mình về tới nhà rồi vợ mình đi làm về tới nhà có được cái sự an toàn hay không. Thành thử ra nếu mà mình không có một cái tiếng nói, mình không có người đại diện cho mình để có cái tiếng nói đó, thì cái tình trạng an ninh này nó sẽ càng ngày càng tồi tệ. Cho nên rất mong rằng chúng ta, những thương gia ở đây ngày hôm nay, chúng ta cần đóng góp chút đỉnh. Để chi? Để Dan có cơ hội để từ đây cho tới ngày bầu cử, để có thêm một số tiền để mà quảng cáo, có những cái bản do sai. Quý vị biết giờ là cái gì cũng mắc hết trơn á, mà một người ra phục vụ là đã hy sinh cho chúng ta rồi, đã bỏ tiền túi ra. Ông đã nói là ông bỏ tiền túi ra, bỏ sự nghiệp ra. Lỡ mà thất bại thì coi như là sự nghiệp có thể là thay đổi đi một con đường mới. Thành ra chúng ta, Văn nghĩ nếu mà được các anh chị đêm nay đó, thì tùy khả năng, tùy cái tấm lòng quý vị, chúng ta có thể hỗ trợ cho anh Dan Salmon. Dan có một cái trang website là dan4da.com. Chúng ta của ít lòng nhiều, chúng ta hỗ trợ cho người bạn chúng ta thắng trận, vinh quang, vẻ vang, và cộng đồng chúng ta trong 4 năm tới sẽ có một cái tiếng nói rất mạnh và có cái sự an toàn để chúng ta làm ăn, kiếm tiền, thưa quý vị. Đó, cái tiền này thưa quý vị, chúng tôi không dùng để trả lương, không dùng để chi phí bừa bãi. Tiền của quý vị đó mà hỗ trợ được cho chúng tôi sẽ dùng để mà mua thêm cái thời lượng truyền thông để mà phổ biến cái tiếng nói của chúng tôi đến cái đường lối của chúng tôi đến cho cử tri càng nhiều càng tốt. Và chúng tôi nghĩ rằng là cái việc này là chúng tôi cố gắng sử dụng cái đồng tiền quý vị đóng góp một cách nghĩa là tốt đẹp nhất. Thưa quý vị, là xin quý vị nếu mà có ngân phiếu thì xin quý vị để là elect Dan Salmon campaign. Cái luật bầu cử liên bang thì tối đa một cặp vợ chồng chỉ được có 6.600 thôi đô la thôi. Nhưng mà ở local đó, không phải là federal đó, thì quý vị có quyền cho bao nhiêu thì cho. 1 triệu cũng được, 100.000 cũng được, thưa quý vị. Không có unlimited. The crawfish noodle, our policy is we don't involve to politics. I mean, I make it clear we don't involve to politics. We're not going for Republican or Democrats. But because of Dan is going for what we call is great for the city. We're looking for someone that to help the business growing. We're looking for someone that fight the crime. Why do we choose the United States when we first come here? We come here because of one reason. Law and order. When we come here, we have freedom of speech. We have everything that we need to success the business. We set our stone on Bel Air that maybe business has already success, like my friend Ling and many other businesses around here. We've been success in Bel Air. But we really need help. And where's the help come from? From city of Houston, from the state, from the cop, from law. Because we have, earlier we have already said we have called break-in left and right. I had the people come out from our state, flew in, parked the car here with the full suitcase. They come here, enjoy the meal. Come out, everything gone. We called a cop about 1 hour and a half. They didn't show up. So, to all my friends, I really, really appreciate you guys come here today. What we hear today, we have a big and the biggest support for Mr. Dan to get elected, to help our community and help to grow our business. Thank you very much, Dan. Cảm ơn quý vị. Quý vị biết là bữa nay đó nhà hàng Crawfish Noodle là ngày hôm nay thứ ba là ngày thường là đóng cửa. Mà trong cái tình cảm thân mến với chúng ta, bữa nay sếp Trọng và một số nhân viên gia đình đến đây để mà chúng ta có cái buổi dùng rất là thịnh soạn. Xin một tràng vỗ tay cảm ơn sếp Trọng Nguyễn. Liên là cái người hoàn toàn đại thọ hôm nay. Tài trợ cho nguyên cái chương trình tối nay là cơm gà Houston Liên Nguyễn. Bây giờ ở đây tất cả là những người thân thương thâm tình của mình ở trên Bel Air này, và không ai mà xa hết á. Thật sự tôi không có mời xa, tôi mời gần không à, nó không có kẹt xe. Bây giờ thấy một cặp vợ chồng tên đã không? Sang Trọng, xứng thì thôi luôn á. Thật sự tôi là không biết tiếng Anh, nhưng mà tôi rất là có cái máu như vậy.
Mấy người nói tôi sao mà mày rảnh quá, mày đi làm mấy chuyện vậy? Tôi không có rảnh. Quý vị thích quýnh bài, đem tiền đi quýnh bài. Thích shopping, đem tiền shopping. Nhưng mà tôi thích chơi cái này, tôi đem tiền tôi chơi cái này. Ok, mỗi người sẽ thích. Nhưng mà đây không phải tôi thích cho riêng tôi, mà cho tất cả mọi người. Vì quyền lợi của tất cả những thương mại ở Bel Air này, chúng ta phải có tiếng nói. Ở đây chúng ta thua người Tàu. Người Tàu họ rất là hay, họ rất là đoàn kết và họ chịu ngồi lại với nhau. Nhưng mà người Việt chúng ta không chịu. Tôi hy vọng rằng là từ ngày trở đi, người Việt chúng ta, những người thương mại ở đây cũng nên lâu lâu mình có cái buổi ngồi lại với nhau. Cái gì để mình lấy ý kiến đồng lòng, để mình có tiếng nói của người Việt của mình. Mọi người đồng ý không? Yes! The total for today is 22,900. Almost 23,000. $100 short of 23,000. Contribute $100. You see then? When you need it, we respond. Unexpected. It's a lot more than I ever anticipated, but I can say this, I will not let you down. I will run even harder than I've been running because we have to win this, and I really want to win this for you and your families and your community. So thank you very much. Kỳ này chúng ta cần một người mạnh mẽ. Thì đây trên tay tôi là cái flyer của ông Dan Simon. Ngày 21 tháng 10 là ngày bầu cử sớm. Rất mong cộng đồng người Việt chúng ta, quý vị đã ghi danh bầu cử, hãy đi bầu thật đông. Và kỳ này để thay đổi cái bộ mặt của vấn đề an ninh thành phố, an ninh cho Harris County, chúng ta hãy bỏ lá phiếu cho Dan Simon. Tôi tin rằng ông sẽ làm được cái điều đó.